Okay, mutusonyiwe mu ku nsonga ya network erabise nga tebadde nungi. Twagala tube nga tudda mu buto oba we twakomye tube nga tutandikirawo. Ati kye twatandikiddeko kyabadde kiki ekyanzije gye nabadde sina gye mbeera kubanga nze mu moving nikola programs nnyingi naliko ku CBS nenvaayo nembeera ku Star nenvaayo. I'm moved from many places. Why? I have my interests, and any institution has an interest, has interests. The editorial board, the management interests. Bayinza omusajja kati mugenda kulaba ebintu bingi mukana akalulu. Omusajja ayinza okubaga nti programu yammwe eri popular sinza gigendamu. Sinza kuteeka mu kirango kyange because I don't want that man. So what are you more important than the 3 billion somebody is bringing? Chobola nsina ndagano na muntu. I'm a free man. So I moved out, but I will create another alternative. Kubanze nkugamba nti once I have a job, then I create a situation, a preventive mechanism. Enchuka mu KCC ozogerako ki? Enchuka mu KCC za mirundi ebiri mu kyemutamanyi. It's not KCC. Museven is making political, gradual and painful reforms. This is the most fundamental reshuffle Museven has ever made in 35 years. Kasokitulya mu KCC, what about Uganda Revenue Authority? What about Entebbe International Airport? What about REA? What about, you are talking about KCC? Everywhere. It is a tremors, the volcano is in a state house. They were just feeling tremors, volcanic tremors, everywhere. One, if I have an overview, one, Museven, COVID-19 yamuwadda ample time. The files yaleta tunulirangako kati azitunulira. That's why Bantia baga nti awuliza nnyo programu zange, aguze nnyo obutabo bwange n'abukola mu library n'akola years time. Ekyokubiri, COVID-19 created a shortage of funds. Nti it is normal. Bw'obanga toyina ssente oddayo mu kkooti mu masuuti n'okeberamu naye nga tine bwali ogajjamu wamala gakeberamu abakazi baddayo mu biwata. Kakati president asibye Entebbe International Airport. Local governments has gone okusoloza omusolo. Foreign aid is not flowing nga bwe twali because the Chinese are not bringing any money and the international community, World Bank, IMF, bayita mu non-government organizations. In fact, I will not be surprised. Centers of tusaba mu IMF okudireyinga. Nabo baadijustinga kakati balabe how fear gye tubadde tulina eya China weeri. So kakati Museven alina okumanya where do you get revenue? Abantu baafu, abantu tebakola. You look at the West. Sente zibadde zibbibwa. Elia Mpira agamba, what is your future with Museven? Nze Museven mutunuliranga mentor, ne mutunuliranga somebody who has offered me his vehicle. And ampadde lifuti, Museven ampadde lifuti. Bwe mba ndaga Masaka nanzigiramu empigi has made my journey shorter. Yes. Katonda nyambye ne mukola emyaka 14 ne muadmiringa ne ntegeera how Museven operates. Many people don't know how Museven operates. Kyobola babakuba. Usman Ba Semakula agamba ensonga ya COVID mu Uganda ogyogerako ki? President, as usual, muyekera, and he takes risks. Ye yagitandika bulungi. Ebisaawe ne babigala, amasomero n'agagala bulungi kyayita decongestion. We bifiiridde as usual. COVID-19 yafuuse commercial. Twafunye COVID-19 commercial. Why? Nti bano enga enzige style kyogamu buli kimu ekijja mu Uganda bakibbiramu. Kakati bate baategeera magnitude ya bulwadde buno nti president bwagala ekisaawe ne baga nti n'abajja
bwe batestinga babateeke ennaku 14. Ministers removed their relatives. Sigamba nti balala. Powerful people removed their ministers, their children. Ate bagende babeere nabo bakesiige kuba tebategeera bulwadde buno how serious it was. Aba immigration ne baddira abalwadde abaali badde abantu abaali badde mu isolation ne babalyako $3 3. I can authoritatively state here the immigration department at Entebbe is stuck with 30 passports. Bali sente bali ne batadde kusikimu. Kakati President naga nti mugende abantu mubawe emmere ne bagibba. Mubawe gundi mubakebere. Kits Tanzania zigula $3.5. Kenya zigula $3.5. Mu Uganda $6.5. Okutestinga omuntu. President Uhuru Kenyatta yagamba President Museven nti omuntu omu mu Uganda kosti y'omu kumaintaininga omulwadde omu mu Uganda Kenya bajeyambisa kumaintaininga abantu 5. Yes. Kakati emmere ogiba era ngenda nempuli abantu abagamba mbu you can go back to local down abantu babatta. That is stupidity. Mwabalimba emmere ne mubalimba sabuni ne mubalimba amata and they were seeing coffins on international media. Other countries is in a strategy because COVID-19 local down yali tuyambye to plan as the bazungu are doing. There was a stampede. Nga mudwali eri ebitande ebisatu kubendo zonna baali bazimaze nga bagenda 2,000. That was the stampede in Europe. Is stabilizing now. Kati ffe mu myezi 3 gitumaze mbuuliraayo ekimu government kyekoze nti by the time we come era mu surprise omuntu okugamba mbu the number is increasing. What did you expect? Taxes akomawo. Is there a law, a tough law ekugamba nti buli taxi ya Uganda yonna enebeera mu first aid box to maintain sanitation? Zo motoka zaafuuyirwa. Bo bana bakomyewo mu market bwafuuyirwa. Kati nno linda amasomero ate gakomewo. Ojja kulaba nga tutuuse ku 15. Kubanga amasomero by now gaali badde gafuuyiddwa. We would be serious inspection department from the Ministry of Education in the preparation. Kuba what we have been waiting is massive. What have you done? Our people deliberately delay things because they benefit from akavuyo. Nti aba taxi drivers abali badde baligestaringa in 2 weeks babateerawo wabeerewo akavuyo. Wabeerawo akavuyo corruption nti bring 100,000 shillings nze nkuyise manju. Why do we have kavuyo always? I'm telling you, how many parents have visited schools before the finalists come back? Kigozi Eddie Mwesige agambye nti bano abayimbi anokoddeyo Big Eye abakabira Museveni abawo obuyambi obogerako ki? Anti tuyina ekigambo mu mass communication tukita misnomer. Bayimbi ddala omuyimbi ayinza okuka miliyoni yafukamire wa president tubonga naawe, which means they have to do something either there to reduce their lifestyles or to get proper management. Baavu tebalina sente. How can you killing on the president? You are doing work, mwambala bulungi, mutubuulira ennene zemuvuga, ate wabeerawo akaseera katono omuyimbi bamukwata ku miliyoni emu alaajani ya Museveni. Ekitegeeza the problem is with you, lifestyle. Nti bw'obuuza omuntu naga nti yaguze gundi bibabalaga showbiz bibya mu America bya mu Europe. Showbiz oyina kiwala. Do you have a factory? What do you have? So therefore you are exploited. Why? Mu music mulimu omuyimbi, mulimu omuwandiisi, mulimu n'aluyimba, composer sibanyani. Kakati to whom does the song belong? Everywhere in Uganda is managerial. Nabano ababbye sente nyingi. Where is it? Sente nyingi zituyambye iki nti we have moved from primitive capitalism to capitalism. Nti babbye sente wano tulina wa amakolero. When you go to Kenya, the Kenyan mafia is developmental. Neba nobali ya commissions. Ekizimba akiwamba nalyako commission. Abala ne bakitwala. Bebani apo? Ba mafia, the mafia ya Uganda. Babuuzizze ba mafia bebani. Atombuuza goyinzo ganti emessage ziri wanga oli aleta akamaso n'akateekamu. If there are no mafias, why do you have high gigi? If there are no mafias, who steal money?
Mafia does not mean the Italian mafias who kill people. This one don't kill people, but they operate on the same principles. Obati wali bubbi mu Uganda lwaki baleta Gigi's office, lwaki waliwo auditor general, lwaki bitu mbyumbuuzanga byakyana kito to mention them. Babuuziza Mutumba Stewart lwaki teweegatta ku Bobi Wine. Bobi Wine talina agenda. You see, for me, in fact, I wrote a book about this man. Bobi Wine, is it a revolution? Era gundi nakawandiika completed on Sunday 23rd July 2017 at my residence. Nakugamba nti Bobi Wine ebizibu byayina. Bobi Wine nabaga nti Bobi Wine has not emerged from any of the big parties to be marketed as a future leader. In absence of a strong political base, I think he can only make a few newspaper headlines. Thirdly, his supporters are very vocal. These may not know what the role of an MP is. The people who change and see liberators, second liberators and reformers, where does Bobi Wine belong? Is Bobi Wine a reformer? Have you seen his package? Is Bobi Wine a liberator? Is Bobi Wine a second liberator? Basically tries to take advantage of this. A revolution can be initiated by people who participated in an earlier revolution on claims that the values of their revolution were hijacked. This is what Dr. Kizabesi and General Mugisha Muntu have always tried to argue, out claiming that the current NRM government deviated from its original values. The question before us is whether Bobi Wine's case fits in any of the above. Is he fit to be called a reformer? I think nobody knows what he stands for, apart from the usual political rhetoric. Tell me what Bobi Wine stands for. And a merger or an alliance starts when by a committee to review your manifestos, to harmonize your manifestos, to find a common position. Kakati Bobi Wine batula ne besije manifesto chize bayina zibateesako. Harmonize a minimum program. Nti coalitions operate on minimum programs. Kakati tugenda tyo kuteesa, toina structure, toina achi. Besi yateesa ngani, takyali leader wa party. Kati abomba yingira munange. Then why did I do political science at the university if I can join such a group? The problem in NRM is not Museven. And this is where people make mistakes. Where I always compare NRM to and me to a wife. You have your husband loves you, but your in-laws hate you. Does it pay to abandon your loving husband because of hostilities? Wala jona fumbirwa tosanga balamu babo. I'm a Ugandan. I'm educated. I'm entitled to a job. But the problem is some people, some Ugandans, even those who went to the bush, but bananyi ni kintu bebani. Abali nyira ku state square bebani. Mutabani unga wagira Bobi Wine tali kumulamwa. Nasomesa abaana babere ba scholars. Era sibalagira. Nze am better than Mirundi. Mirundi yali tasomye. My children have masters. Sinza mulagira. Mulagira ki? If I start dictating to my children, it means they are not better than me. Mbansomeseza bwerere. Let them take their risks. Ekyokubiri, abaana abo balabye how I've been treated in government. My mother was almost lynched. Waliwo omwana wange nagenda ku ssomero nga bamukuba, waliwo metro nga weefudisi. Bw'ojja kuba musiru nga kitaawo amunyiga amatu. The girl was brilliant. Kuba metro gwe kikubeeza wano butasoma. Mukazi wange yabakubira essimu n'abaga nti ajja ne bulooka. Ninye mukuba mutte. So my children have suffered. Discrimination biki ku ssomero bikiruddawa. Kakati saamu bo abaana bange bagamba tofunyeemu
NRM compared to the suffering and the trauma we are going through. Okay. Mafias Rukundo kansinzira wabuuziza nti ddala Museveni akuliddemu olukwe gwe mukulowoozako. No. President Museven yali badde yansuula dda. Bampa obwadvisor neŋŋaana okugendayo. I turned that salary into akasimu. Walaba president akastopinga. All of the vehicles, government vehicles, were directed to be handed over to Minister of Health. Mine is moving with the fuel. Has he betrayed me? Museveni has always protected me. Do you know my detail? Masengere Painento agambye Electoral Commission olowooza eri independent oba eri under influence of mafia attack. Let me tell you. Mafia attack Mweriandi has been there. Muisi? Kubanga ne Museveni bamubanga mu by-election nga Electoral Commission yekikola. Babadde mu ferongo time. 2. There is a lot of money there. Sente mweziri. Naye ekyo kikigaana kubanga ffe mu byobufuzi batugamba nti any politician who complains about leveled ground is an idiot. The situation will never be level. No. Moi and the Kanu machine had enormous resources. Baba Kuba. Kamusi Banda, Engwanzi, Bamukuba with enormous resources. Bakir Muruzi had what? Chiruba defeated Kawunda. Even the stall in a market belonged to UNIP. Echibina cha Kawunda. Ono. Yakaya akubidwa. So whether I mean yeke summarizing bulungi. Bwofuna ngali firi omubbi kuba knockout. Museveni does not rig elections. He does not cheat you. They are disorganized. In fact, they can call it. One of the reasons why the opposition must take a power is to change its status. Politics kulia, barrier, babesi bagaga, babebiwaini bagaga. Kati what's the urge of taking power? Museveni yakola system buli level yagitekako muwumbo gw'emmere n'enva mweche mutamanyi nti bwanika namulabanga nga ali mu hardware yakasukalumu katono bwekati. He's a big man, chairman LC5. Museveni tabba ba DP, tabba bachi, no. Mau, where do you find in our history a government that has given billions to political parties? Mau goes to State House, nalinda ne president for hours. Could Semogere do this during opportunity time? Firewoods Wilbur agamba nti okufa kwa Kasirye Gwanga nti alabika nga afudde musajja mwavu. Okyogerako kyatabadde munene magi. Kasirye Gwanga atamaje gali mu ssente. Kasirye Gwanga nabagamba tuli lwalabanga omwana akuba banne ewaka ku ssomero baba mukuba. Buli lwaba musajja akuba mukazi we ku mwenge baba mukuba. Nembagamba nti when you find many westerners ku level y'abajene y'abaani, why don't they like it bafanana bafu? The level is nti can you take a Kasirye Gwanga to buy planes, combat helicopters, okulidirwe y'amaanyi oba any other Muganda office obaani? Because this requires technical know-how. That's very important. Bwe tuba tulyanjawulo gwe bakutwala ogula emmundu, bakutwala ogula emizinga, bakutwala ogula tanka, knowledge ogina. Wano Besigye bagenda Balalasha ogula combat helicopters, babatwala mu winter bagula mivumba. Did Besigye have the knowledge? Director logistics, yalina knowledge. So that's one. 2, Kasirye Muganda must be very arrogant. In fact, I state it in this book. Museveni saving a tongue from his suicidal teeth. Nabaganti myamwana arrogant Muganda. Muganda must be arrogant. Kasirye abadde mwavu naye nga tayogera. Nga tasaba. That's why many people believed nti Kasirye was a rich man. Obadde production nga ogijjawo. Kasirye abadde alina ssente ziri mafaamu ye. Kasirye aliise ennyumba. Nga bamaje bala balina ssente. It depends where you are. Nange nali mu State House. Was I working in procurement? Nali nkola procurement where there is money. I was an end user. Aguze kamera yamanyi bwe yagiguze. So where do you expect me to get is money? Kati kiba kisigalidde kunzi. But in the military, ekibi kyangu. Kati president azaba retiringa. They will go back for him. I'm trained to kill and to survive killing.
Now you retire me without exposing me to management skills. Abo bonna abavudde maje be muli retirinze mu Tanzania ne Kenya, they are deployed. Nti the former army commander of Kenya, General Kibwana, abadde Mombasa, because of their discipline and commitment. Ono eyali Major General Ali eyali mu police post office general, ono waliwo retired Major General yakulyanga iso yayo. These are rehabilitated. When you go to USA, to Pakistan to work, the military has factories where they can go and work. Neka kati go bogamba Kasirye abadde takoze era nze mayi appeal teyabba mayi siye type Kasirye type yaffe siye ababbi tetwenyumiriza mu bubbi kakati Kasirye eggwanga kye balina omukolera kati eyo argument oba abadde alina oba abadde talina. Government must protect his properties bagenda zikulabinga kuba gwe yayokera tractor kati abaana banaamusobola yali akoze ekyuma ekigundi yajokya nti bamukwate nga media bagiguze Kasirye na maintain tu. Kasirye yalese ennyumba gye bamuziise mu nsiko ne bakuba emizinga ne gigoba ebibe. When the situation comes down ebibe bijja mujjayo bakugambe nti ebibe byatutta omulambo gwa Kasirye eggwanga. Fortunately for Kasirye bamuziise mu kifo ekiri cheap mu kyalo n'abaana babanja ekibanja kyabwe. All of these challenges naye mupulayizinga Kasirye mumutaddeko n'abaana ba Kasirye tebaziika mwaziisambwa. So all of these are forgiven. But now make muzimbe ennyumba. The military has a building company. Muzimbe ennyumba muteekewo dysfunction muzinga abaana ba Kasirye babiri kubanga ebintu bino bituyinkalijinga oba tebituyinkalijinga. Nze when kyenjagalira ennyo ku Museven educated my children ne bagenda ebweru ne bakozesa mu masters ki. There was a time when nagenda Scotland nga mutani wange amaliriza oyiro nalabayo bagundi bokka basajja b'amaanyi. Two, he rescued my mother from Baganda rioters. Baganda banne baali bamwokya kyake kasajja akaba. Three, even when I was living in State House, Museven put the blame on the doors of Nakalema and Gundi abo bamwenda abo. President yagamba nti omusoto omunene obukolwa bugulya naawe obukolwa bukulidde, not him. So for me, I've been a lucky man. You're donating on a printing press. I think the military, but by na access in you, Kwame Commander, Kubagundi Yagam, Commander in Chief, General Salim Saleh Yagam. And when I became an officer, the relationship, you go to him, salute, receive orders, salute, and go. Kakati military yet ringa for civilians. Naye tulina okuyamba abantu baffe nti president bwamala okuwaana lukiya dokita nabagambye trace his family because my children told me nti tebamalako medical school. N'ogamba apiriga tannavunda na kuvunda apiriga abaana be basoma newe yali ku kibanja nanyini ettaka n'abasereteninga apiriga egundi ennyumba apiriga kakati President n'agenda ne ku Kabuli n'asuubiza apiriga memori ogundi n'asuubiza ki. So these people, there must be a ministry or a department nga biri regulated biri mu mateeka. Once you qualify for this, a national burial, a state burial, then in law you have automatically qualified for this. Ripoti ya Kosase eya Abudu Katuntu ku Bank of Uganda, Alex Sagala agamba golowooza lwaki government etutte ebbanga okugiteeka mu nkola. No, tebategeera. The intention of that commission inquiry was not to solve problems in the Bank of Uganda. When did you put up a commission? Commission to take out one songanya, to delay problem, to confront people you fear, to divert your attention. Eyokuna kugumaza bantu. Bank of Uganda bali bagala gobayo Kasekende. The Mafias didn't want Kasekende to become governor. Era concentration hiyo nayo yali Kasekende. Kakati the moment they received what they wanted, Parliament did not implement the report. Simple. The intention of the inquiry was they were never celebrated
Katuntu was never celebrated because Katuntu did not recommend the removal of Kaseke. Katuntu's report says nti the problem is illegal. Governor Mwamuwa powers nyingi nnyo. The people who made the constitution, if we can make it today, abakola constitution balowooza nti governor president ajamulagira okukuba ssente mu mufule wa kitalo parliament obota abadde agigula mugiwe kino. So they had shadows. Kakati governor bamu obuyinza bungi nnyo. Ye Katuntu kye yalaba whether Kasekende, whether Mutebire, whether Tamale Mirundi, anybody who becomes governor with these enormous powers ajja kwonoona. Kati baba mafia baali badrivinga gundi bajirya Kasekende. The moment Kasekende left, their battle was over. Akalulu ka kunoonyeza ku radio na TV ab'opposition bagamba nti kikyamu g'okyogerako. Abo tebabala. Mu Britain eriyo snap elections. The Prime Minister decides when. Tulina obusobozi wano e Uganda. You see, that's why I wanted to set up a media and a political school. Kubanga mwe moderators kankubuulire. Unlike you, ayinza okubanga ebyamateeka tobimanyi. What does the Constitution of Uganda say? Constitution ya Uganda ekugamba presidential elections cannot be extended. In fact, if the president fails to organize elections in the stipulated time, he hands over the power to the speaker. Nababuuza Museveni asobola okutalako obwa president n'abwa speaker, and it is not clearly stated when the speaker organizes elections. Kakati kitegeeza ki emmali balonze South Korea balonze is more developed than we. These are not opposition politicians. These are political businessmen. Opposition jemuyita mu Uganda. These babesi opposition, bamausi opposition. These are businessmen, political businessmen. You would have a think tank by now. I would know. Is the elections extendable? No. Parliamentary elections can only be extended for only 6 months under emergency powers. Under emergency. Do we have emergency? Do we have emergency? Bwebalwanira mu parliament ne beekuba emergency. Kitegeeza, if other countries have had elections, Mali, what these politicians of yours, the opposition, baali badde bagamba tugende Mali tulabe how they organize it. Tugende mu South Korea tulabe kubanga mmala kubala. Bannayuganda bameka balina TV ne radio. Ekyo ate kirala Museveni ajja kyesolovinga. Ayinza n'obbaweza obwereere. Kisoboke Uganda. I'm telling you, you joke with Museveni. Gwoli mwana muto. Museveni bwe yajja mu 96 buli family yagiwa radio. Batandise mu bakati nti obugaali babubbi. Nezo radio bajja zibba. Kyoba oyogera kyokka. Given trusted people kankubuuza. Government nga yakoze endagaano bilateral nitugamba nti Pakistan oba amawanga amalala galina omuceere gatuleetere tumala gali tubanja emyaka 2 mukifuna naye bano abali mu decision making be babbi tebayinza kikuleetera ekyo nti kakati today batugabidde masks za bilioni 80 kitegeeza nti your current expenditure how long does a mask last? Bompe mmere today because I'm not working. Kitegeeza ni oyina okumbala ti emmere gyompadde emala mu week ennaku bweziti. Ekitegeeza every week you must give me money. Kuba I'm not waiting my salary. It's not a temporary wound. No, I've lost my job, so you have offered to give me food which must be a recurrent expenditure. Temubibala. Kakati bano ba politicians, they would know. Ntinze gwolooza nti mmwe bino byenkola mbasi bimanyi ti ku YouTube mufunako ssente. Name I didn't want. Abantu bange babadde babingamba nimbaga no. Nze abantu bensinga okutya ordinary people be barayotanga tolabangayo riots zirokeza nakasero all the every time we have gone through political turmoil. These ordinary people abagenda okunjocha abatambula n'abaana bange mu taxi
abamanyi family yange. That's why mbera ku TV na radio nange YouTube nimbi manyi bya rich sentence manyi I would be one of the richest people through YouTube. Kakati nze nkugamba nti bano siba politicians, these are opposition businessmen. Era kakati Besigye and Bobi Wine are coming together for one reason. Whenever there is an election, they come together. Why? Europeans, before they give you their money, you must be united. Linda ku Besigye ne Bobi Wine olutalo werugenda okujira lwatata TDA who should be the president nga kiyiika sente z'abazungu bazibbi. I don't have trust in these people. Gundi, I cannot blame my wife or my askari if a snake sneaks into my house. Naye emipiira gya mmotoka yange bwe gibbibwa mu gundi munda mu kikomera kyange nga siraba bwe bayise, then it poses a serious question. Ani abba emipiira is inside. Ekintu ky'omanye nti Uganda's constitution, they have lawyers. What does Uganda's constitution say? Can we extend election? In fact, we emyezi 3 egiyise nga mulabye Israel, Besigye has the largest political party mu parliament. Bobi Wine is in parliament. Baba Gambia mulete political reforms. Did you include this? That now COVID-19 is a new situation, a new phenomenon. What if in the future Museveni ajja kuteekawo okulonda? Why? In 1980 Western Nile teyalonda, the UPC yabbayo obululu yakidikirenga na emergency. Even under Kony, when Kony was threatening everybody, people were put in camps. Museveni campaigned there using a mine sweeper. Bino nti okulonda kujja kumala ennaku nga 4 kubanga teebereza nti layini y'abantu 1,000 when they are 4 meters apart yammeka sikigenda okuvamu okubba obululu ekyo. Okubba obululu babba buliwa, babba tolina bokisi ekyusa enva. Obululu tebabubba mu staffing, obululu babubba mu gerrymandering, okutema constituencies. Zonna constituencies babajjuddemu zammwe. Tell me, tukite gerrymandering nti Obote yayina constituencies 26 naye nga mulimu apart east, apart north, apart west. The whole of Mpigi yayina constituency 4. The whole of Goreti Masaka nga mulimu constituencies nga 4. Awo yali ababbi. Niwe wanga government egenda gaba radio ba TV obudde obusigaddeyo obusobozesa kino anti tukole ki? Reality kati tukole ki? What's the reality? Muleme balimba. At one time Besigye was confident and sure that if nominated as a presidential candidate in prison, inside the prison itself, he would win. The man who defeated my friend Otafire, Captain Yakahonda, was in prison. The people who have been voting Besigye, what has Besigye done to them to abandon him? He will maintain his votes. The people who cannot vote Museveni, abatamwagala, especially the youth, abali disoriented nti bajaba wa free things tetulina mirimu tetulina ki. What times nkuga nti Museveni suffers from the Lucifer theory. Lucifer theory omuntu gwokoledde ekirungi akusasula bubi. Museveni yasangawo university muziri ata kati because you have so many educated people muga nti mulina mirimu. Would we do with 2,000 people? Makerere kati yokka emala wiki 2 graduating. Kati the issue is no longer kukusoma okufuna omulimu. How do you utilize your education? Kati mumugamba kati bana abavubuka tetulina mirimu. Yes, temulina mirimu, but you educated. Me, I have never applied for a job in my life. So how my argument is, when did you realize this? What did you put in place? Why didn't you question this when Parliament was allocating money? Ensi nga America ezirumbiddwa ekirwadde kino ekya COVID-19 bwe ziba nga zigenda kulonda era nga zigenda kunoonya akalulu nga tezikozesa social media oba radio ne TV nga tezirina obusobozi nga zikitya lwaki Uganda etalina busobozi businga bali ate nga tennafiirwa muntu lwaki yegenda bali knowledgeable kubanga Museveni in fact you support Museveni nti Museveni
measures zataddewo ze reducing the numbers. Museveni knows his people. Nti if we allow kubanga people ajuleke mafuguli professor of chemistry bantu bagamba leka virus ekwata abantu banje gwemu amaanyi. Museveni didn't believe in this. Mwekweke kwa taina bitanda mu malwaliro. Is it not shameful nti okugamba mulaga atulirire sente empitirivu ne bakola kine babba nti mugenda nambole mugale emipiira. Okikiriza nti abantu mu coronavirus abantu abali mu buyinza bakikozesezza okulya sente. But why? Kubanga any funds originating from parliament must be accounted for. By who? By Auditor General. The only money that cannot be audited by the Auditor General eno fund ya Museveni ya Katongole. Naye gwe noba ng'oli mubaka wa parliament wayisa bilioni 5 mu mwendeze mmere nga newammwe emmere teriiyo. Can't parliament call the Minister of Finance? Can't it call the Minister of Finance? Can't it direct the Auditor General that this time don't wait an annual report, carry out an interim report? But if these people go back to parliament again, nabone baba wayo bajaziis. Me, I have no sympathy with those people. Boda tezikola. Ate taxi zikola. Gobo kibalamu. Boda okubanga tekola. Boda kiri bwe kiti. Nze am a realist. There are two issues. Boda special yontono nnyo. Era a boda is not supposed to carry passengers. Tewali passenger wakwata. Obubbi bwawano bwe bwagifuula passenger in a PSV. Two, it is a failure by government. Nti UTC yaliwamini yateekawo UTC mwetemwagira bakone peoples ne bagitunda. The last Minister of Transport was Ruhakana Rugunda. UTC nekwata omuliro ne bagyocha ne batundawo naawo ne batundawo. UTC nevaawo. In absence of a government transport system, abantu ne bayinvestinga mu bugaali. Boda is an improvement of bicycles. N'abantu ne bayingira mu taxi. Gezesa. Tikatuteeka abantu 7 mu mmotoka. Naye Museveni tayambiddwa. Abantu 7 abateekeddwa mu mmotoka ina first aid. Mulimu sanitization gundi. Bottles. Mmotoka eyo ababadde mu mmotoka waliwo baba documenting idde oba we bayingirira n'amasimu gaabwe. In case of omu kufenga afunye, we locate him. Oha. Ebinambe Museveni yanabikola. So, ekyokubiri, commercialism. Singa ntegeera nti emirimu gyonna tegikola. Amafuta mu nsi yonna gaagwa ebbeeyi okujja kaaga Uganda waayo. Naye waasiga gavumenti weerembekera. So, of the two, the taxi and the boda, who can help me to consume this expensive fuel? 3, nze mbamanyi abo nti president afunye obudde bungi n'ategeera. Do you know that essentially belongs to a general? Do you know that safe border belongs to a general? Ebyo binako safe border ya general, essentially ya general, 210 ya general. Kyobulaba nti kitatta bwe yavaawo, you removed the socks when the feet was stinking. Ebigere bye byali biwunya ne mujjawo stocks era biwunya. Kubanga kitatta was just a pawn in a chess game. Gwe baatunuulira nga bano balowooza nti bwe bajjawo kitatta 210 will disintegrate. Has it disintegrated? Kati ne Museveni naye mugezi abuuza, what are the generals looking for in boda? Kyobulaba yakuga nti zaabagagga ate emmotoka ezatakisi zo zaabaavu. If a boda that is lower, it costs lower, belongs to a rich man. What about singa yali akozesa kuriteria y'abagagga? Taxi zaalikomyewo. That's the security problem. Bano ababoda bakwatiddwa, they have been caught in a battle by generals. In fact, the latest I have, waliwo jene yayingizizaamu 600. President alyoka ayogera azongerera. Lukaga ki? Boda. Waliwo jene yaleeta 600 n'aluteekamu. Mwemulowooza ye Museveni talabu. Why should generals fight over boda business? Kubanga aba boda be bate potential be bakola riots be bakola ki? Ono jena akwata ba boda abaagazaaki. Cabinet raising. Ono abuuzizza nti ku bonna abagenda okwesimbawo ani gw'olaba alina obusobozi okuwangula Museveni? Tekuli.
Lwaki tekuli? Anti tekuli. Why? Tekuli because nabagamba nze nesiimye nnyo ndi musajja mpandiika nembabuulira nabagamba wano kala kana akatabo nga bakyusa Tamale Mirundi nakugamba Walaka says that it is impossible to defeat an incumbent in an election. The historical record has demonstrated that the longer a president stays in office, the harder it is to remove him or her in a democratic form. Explained. This goes to augment my argument that political power is about to influence and advantage. It is up to the opposition to take advantage of the weaknesses of government. Have they done it? Has the opposition taken advantage of the weaknesses in the government? Because a government can lose an election or be defeated. Losing an election means that you did unpopular policies which were utilized by the opposition. Okay, that government will weaknesses. Hey, never tebazisobola. Opposition bali part of the mafia gang. Besigye does not condemn corruption. Besigye concentration attacking Museven. Kuba be bamuwa ssente. Ekyokubiri, Bobi Wine yebwaze. Si mupya, tavudde mu university tavudde ewa. Abadde mu life ya kutoba. The strongest weapon a mafia has, all the state has against you is exposure. Tebula nzimba kuba nemba teeka wali banoonya academic papers zange ne zibabula ne banoonya background yange nti Munyarwanda ne babula mu eri Omuganda. Oyogera nnyo ku mafia. Abantu wano babuuza nti mafia beba. Don't ask me those silly questions because why do you ask me whether they are killers when there are dead bodies around? How can you ask if you are sensible? How can you ask somebody where the killers in this village, when there are murdered cases, people are killed right, left, and center. Even the president has said, Mbakoye, Njabasiba, and you ask me, you know them, but you want me to mention them. Abo benyini ba mafia be babuza. Ba mafia baga mutumu wabiri. Mzemba fakochi. People know who are they. Onagamba nti okkiriza nti ddala Uganda yeetaaga change oba gwokiwakanya. Anti change etya. Change etya. Ndi Catholic. But sisoma nnyo. But the Pope appears ku St. Peter's mu dirisa ly'evere when you say, do we go? Many rich people want to produce babies. Rich women. They fail. How do you change? You can change leadership in Uganda by defeating an incumbent. Katumukole tutya. Yeah, and your concentration is not defeating Museven. Short-term strategies. Tukanemi akensa mwetano jijao. Tuzewo term limits. Then you produce another Mirundi. Don't ban Mirundi from radio. Can't you produce another Mirundi? Or a better Mirundi? Why don't you concentrate on defeating Museven? Why do you want Museven bamubagiremu kwegamba goalkeeper omulungi nga wa team amala okuvamu kube penalty until era nakiwandika nembagamba nti kaseta gundi kaseta Moi President Moi returned to power with a few more votes than those of the immediate run-up. If the opposition had pulled it together, maybe Moi could have retired much earlier than he did. So when Kenyan parties realized their oversights and began to talk issues other than attacking the personality of Moi, they found themselves propagating similar ideas that compared the coalition under NAC. The NAC coalition easily defeated Moi's successor, Uhuru Kenyatta, despite the enormous government machinery at his disposal. Like our opposition politicians and academicians, Moi's rivals were clamoring for term limits as the only way of defeating Moi. When it was obvious to everybody that Moi was surviving on the rivals' disunity and not with or without term limits, it became apparent that the professor of Kenya politics was defeatable. Solve the problems. Negwe Museven buli policy jaleta n'ogivumirira. Why? Let me tell you. Anybody who served in Museven's government is as guilty as Museven himself.
Bessie was the National Political Commission, Minister of Internal Affairs. Then how do you turn around Bidandi we not a politics, we don't change from extreme position to another extreme position. Now only guilty kubanga na badem government. Attention na limfinye mulimo kyo ogulire. Have I been a minister? Have I ever been Ni mutu kuvuga ya government. Mu makankola mungani. Do I influence things? Neto iza nembabazi kye kimukubye. Kakati ate Bobi Wine abadde zenga ali gundi ye umupya. Titugezeza akabavudde mu government ya Museven bafe yirinze. Kati ate agenze wabesije. A man was been defeated 5 times. Kati otachanoonya kalulu. He enjoys. But chikiriza nti opposition yetago kwatagana kichulwa ki ona against the wall. Bwe muba mwagala ku supplying amata. Ngaliwo factory yagala amata. Ne mwegatta wakamyu n'owembuzi n'owembizi kuba ina amabeere mangi. Muwangulo wente okutwala amata mangi. Mwegatta naki? If we people combine okwegatta kukola bwekuti. One psychological ntwegasi okwegatta kodda mu gundi second run up ne mugamba nti omusajja obululu bwaffe tubadde tubutemyemu kati ketwegatte tumukube okwegatta kubaawo nga gundi obululu bwammwe mubutemamu naye obululu bu 7 bwabawanguza ne tebwina nebwobutola ku bubwe asigala abawangula. So the issue is not unity. The issue is ideological. You have failed to market yourselves. Why do I killing it to Mbabazi about the Prime Minister? Why do I killing it to Kenya? Why do I killing myself to Besigi? Gwagala Bobi Wine akola atya kati? Yeah, teyali genzeeyo. Because we have tried. People have served Museven thinking that Bidandi yabiranga Museven yafuna 1 point something. Mbabazi performed how? Embarrassingly. Besige talina. Kakati, why doesn't Besige give way to a new person? Maybe a year in next run. Muchamu gezaako, kongero gezaako. Ngali wa. I know only 2 people. Only one. What they started challenging Sengo in 1972. He later took power when he was almost 30 years. Tell me another one. Besige agenda kubeera Atati atasobola kasita lumonde akona ne bwomuzza mu kyoto. Wangi? Yes. Lumonde bwakona and Besige no government engezi nnyo. Eyina ebintu byekola Besige ye nalowooza nti afuna mutu kita reverse psychology. How come that it is only Besige you can escape from his house? Ye nadduka. How come that Besige whenever he is arrested he is released? How come that Besige's petrol station operates freely? Gwe gamba nti wagenze mu buyeekera ng'olina omuchomo gw'oyokya ku sigiri olaba abayiso tebagulyewo. But Besige goes. Yagenda naga nti agenze kulwana n'akomawo. Did he lose any pig at his farm? Kakati ebyo byonna bano bamulaga ng'owaabwe nange I strongly believe ti Besige waabwe. Wano waliwo abuuzizza nti presidential advisor ennaku zino abalondebwa bayisibwamu amaaso nti era buchaman bamukutte. Okyogerako ki ensonga za advisor wa president? That's why tatwalibwa na mu parliament. Advisor don't take it literally. I think for me kati bali 100 kitegeeza welfare kubanga tukita missinoma. When somebody reads your title, I'm a presidential advisor. Mu Europe chikola. Mu Africa presidential advisor is a welfare job. Welfare gundi ekatotegulu bege. Kubanga people go to Museven to beg for jobs. To me, the president yayagala okwelevating abantu aba bawe status. Because in politics, what is important, not how educated you are, how many votes can you bring to my side. If Kusasira can bring votes to Museven asobola mu ekintu kyonna, which is not constitutional. Oba advisor tebuliko qualifications, tebuliko vetting. So this is a one way nti akuwadde political tag ufunireko sente. This is why you look at it. But there is a wide difference between an advisor and a handler. A handler is different.
handler nga Kalugire, President Trust Kalugire Mukodomi, he knows the law. That's a handler. A handler will tell you, an advisor, how many times has Museven met his advisors who are 100 and now 100. So to me, it is easy to be a literal meaning, the literal meaning. In fact, on the basis of this, that's why I strongly suggest in Uganda to have the Senate. The Senate, tuangala, kati olaba ntakali agenda akolechi. Babisho pabo naba retired nje bagende bakolechi. These are the brains we would need. Tanzania ina Senate, Kenya ina Senate, Burundi ina Senate, Rwanda ina Senate. Why not we? Tutia, echitutisha Senate. Bibiri ne 1960 at independence baleta Senate ne bakigoba. One, bwoba ogula parliament ne Senate ojajigula. Otherwise singa simmani kugula babaka ba parliament. Nti my wife to give me my wife okumpa akabozi ngula mugule nti nankabirwa ye atembe ya babaka ba parliament. Then what's the essence of having numbers if they ask the president every time they want to pass a bill about Senate? This is what we should address. Kubanga nabo mubasaba sente mu byalo kati what they do bagenda mu bamanerenders ne bewolayo sente kakati bwajja ino kusasula bamanerenda ata akolewo nezinamuza. This is why parliament buli aina business. Why should a man like Rwakojo we electoral commission have a wife in the parliament? Recently Basajja Balaba wanted his brother in the parliament. Chirumi the businessman wanted his wife in the parliament. Why this trend? Bakitegedde nti parliament bwebe yagala okulyako sente wakiribeera yuno omuntu anaze batuusaako kubanga bo bakonimeni bangi. Zayoni agamba nti obutakanya obuli mu DP olowooza si bwe bumu kubuvaako emivuyo yo bwogerako ki? No, you don't know DP bagifuula nansale all of us. Nange nava mu DP nebukane simugere mu 96. That's one. Ekyokubiri DP etabuka buli election. Lwaki? Ne government enda strategy. Nti Mao as a leader of the DP, ekigambo DP ne historiko yakyo yagamba nti yakulira opposition. Nga bwolaba nti kabaka wa Buganda bw'abaza tazze ku mukolo ow'ebunyolo najja ekintu kyo kibaamu weight. Kakati ye Mao to the experience nti aba DP bajja ne bawagira Besigye thinking that Besigye agenda yitavuddeewo. Kakati gwe genda nayo ogenda kumuwagira ngani? Nakugamba wano nti Besigye kiri mu katabo ki mbadde nkasoma ne ku makya kati nti Besigye ye buli agendayo ewuwe ikizikiria wekali mbadde nkali mwekali whoever joins Besigye must become a brief case carrier. Kakati bano abaddipi basegona baagala okudda mu parliament naye nga balina okombayininga if you people power is a slogan. Kakati basegona bakimanyi bamanyi baagala okuleeta DP ne gundi Bobi Wine bamuleete nga DP ne gundi ne people power bali wamu. Kakati the problem is DP a structure ereeta etya Bobi Wine kyobalaba nti bwe bawambye ekibiina babakubye Segona omusajja asomesa amateeka kojja wange bakamukuba emirundi eki. Segona yaleka parliament ng'eteesa n'agenda mu kooti ne Lukwakuba injunction nga nange nkimanyi. No judge can stop parliament in progress. Era ekiwandiiko kya bajjayo kya bwereere. Today bazzeeyo nti Mao yajjuza ebifo nga tewali delegates conference. Mao any judge should amanya nti can this man call a delegates conference ayina sente kyava alonda n'abateekamu in acting process. When the general meeting comes, then you can confirm them or reject them. Kakati their attempt oyina okitegeera Mao ajja kwesimbawo kubanga bakimanyi whether Mao teyesimbawo whether mwenna mwegatta Museveni will defeat you. It is known fact. That's why Uganda's political parties don't mind about much apart from getting European funding. They know
Their problem is not lack of unity. Divide the votes, calculate the votes they get. Bitandi emitwalo ebiri. Gundi base yafunako ku 3 million. Why? Base abadde ali ku frustrated group. Nabagamba nti what a country changes between 40 years and 50. The people of Benghazi came back to Tripoli after 43 years. The Tutsis went back to Rwanda after 50 years. Germany united after 50 years. Kakati Museveni alina ekizibu ti omwana gwe yasanga nga wa mwaka gumu alina emyaka 3 mu emeka. Gwe yasanga nga wa 9 mufu. Owe 8 mufu. Owe 7 mufu. Owe 6 mufu. Owe 5 mufu. Owe 4 mu 7 ekwota. Wasomyeko ebadde biyitingana nti mu budget eno yasomebwa ku mulundi guno mubaddemu inflation oba mubaddemu ebitagenda bulungi ko ebali bina kuba okyogerako kyekyo. Nze ebya budget yaabwe weather kyekolo babbi. Nze bisiramu this is a ritual. Budget njitulyanga licho nti omulambo bagunazanga bagutawala mu ttaka. Atayina ngatto akuta ekigere ng'atagenda kulinnya mu ttaka. A budget is a ritual. They are allocating the centers of Bazib. Where is the impact? Singa tubuuza olwaleero tukugamba nti Auditor General's report eveeyo kulasi yazi budget yakola ki? Abazikozesa ki? So Budget ogikubyemu ebituli. Anti nze gambye is a ritual. Budget kigambo kyali yonaani kyava mu nkuluze ya Kabaka. Ensawo Kabaka gye yabeeranga nayo to spend his money mu kyava. Kakati gwe njagala ombuulire nti bwe bayisizza supplement eya 59 billion ku mmere bweri bwe baagaye nti buli RDC afuna miliyoni 5.6 babawa 13 mba yayina ba RDC ebikumi ebi times 56 yamwogerako yaziteeka ludda mba yaziteeka ludda kati ebyammwe mwe muliye until the time you see for me I know the more you democratize waliwo president wa Uganda aganti tukole enguudo waliwo president wa Uganda kubalonda kubanga agambye abaana basomere bwerere. Having done all of this, we shall shift tomorrow. The future politics will be determined by morals. Budget gwanga teniza genda maaso ngali tulina budget kati zikolayo kyenkusooka okubuuza nti supplementary centers yafulumya ziriwa. I saw, and I don't know whether the president watches these programs as a good. A serious person, I suspect it to Mukunde. Once you see to Mukunde on the presidential ballot, the political landscape is going to change. No gamba, nti abasajja aba medical association, abasawo, bakutte medical equipment, nebagitone bannabwe emityana. Your servants, abafuna sente muggwe, bone basobola okutuusa. Nolaba nga Senyonga agaba emmere nga ye gundi ono minister okulutu aze kwogererako. Nolaba Namugwanya minister nga deliveryinga ebintu bya emmere ya Kabaka ng'eya Museveni eriwa. Is it more way babitwa ananenyezebwa government a state has failed. It is abdicating its responsibilities, but we don't have a serious opposition leader to find this. Do I need a rally to point out to this? I need a program like this. Tebasobola atana abyogera dde omusota kufuwa firimbi gwali oguliddeko nti omusota kumala kufuwa firimbi bubojje bubozi. You come with the bank tebasobola Bobi Wine tasobola. Obo ino mutakanya bona ye. Nedda mukwano gwange nnyate naye mumanyi nti background ye bana abasajja muyina tukita sabotage. A government with a government. This mafia group is very organized. Mu mawulire mweri olaba yagambye nti nze bangobye ku TV, which is not. Ne bateekawo ebbaluwa evudde mu top radio nga teriyo bantya buti nti president watches my programs kati baga nti am the source of information. Ne baleetera Kaliisa mbu bawabidde NBS. Why don't you enjoy in me? 10 billion. They collected 10 billion from different people to give it to me. Nizigana ako kamwenda sekabadde kagala okubba. Nti now that Kaliisa has reportage. Program amugambe tatuogerako kati tuzimuwe kazibbe.
Can you dictate on me? We go to court. I have two biological children of mine who are lawyers. Many people are offering legal services for free. Kakati kitegeeza mwe temwine kimujja kufuna. Opposition, when the opposition is in the parliament, they are fighting over money. Buli kyemuleta kati mu parliament kyonna kankubuulire. Yesterday bayogedde ku mineral gold police in Esima gold. Do you know the problem in the miners? Okimanyi ekiri mu minerals. A tax fugitive yajja wano n'agula shares abali baagala okuwamba government nga n'edogoma yava wano. Edogoma okwagala omuwamba president wa Taka yava wano. The Somali airport gye tukuuma Taka yagikola. This man is using bought shares mu one of the companies ezimayininga. Kakati a question eriwo si legality ya police oba ki? No. Mineral police ekugamba we are part of the police. Tuyinza tutya omusajja ali ku wanted alina international crimes tumukirize to do business here. Very fundamental. Ekyokubiri, you have 5,000 people, miners, taking advantage. Erwa bachi mweriwo. Bo bayingira mu kirombe. They are 5,000. Can you chase them away? Can anybody take their right to police? Nga emirimo gyonna giyimiridde. Oza Museveni mino tabimanyiiko. Anti kyenkubuulira tajja kubeera everywhere. Ekyazze mu parliament kyekyo. Parliament is paid money. Ekyareya nti tuleete ekiteeso investigation tuziwe owa police ezamulemedda. So for us, you know all these things. Nti ba miners, these people don't have political lenses. Teri yo politician, teri yo musajja alinga Museven agenda kukkiriza nti mukavuyo kammwe mwateekawo vacuum mu kirombe abantu 15,000 ne bakirumba. Legalize it. Mbafuule baliko miners nga bawammwe oba ba dealers baguze company naye ogende mu kirombo kubamu abantu 15,000 mu kiseera kino nga banoonya kyakulya. They kill you. So ebintu ebisinga mu Uganda abantu tebabitegeera source yabyo. Nyai take time to investigate. The problem in the miners, the Gundi police department, your department ya minerals. Kuba minerals were smuggled. Waliwo amawanga agatetoledde agatalina minerals nga gasobola zitunda outside Uganda. Princess Helen Namakula agambye nti oludde ng'oyogera ku ba mafias. Naye omukulembeze w'eggwanga tewali gwe yali agobye. Agamba nti olowooza ye tabamanyi gwabamanyi okusinga ye. Kakati wulira. I don't know whether she lives here or she is abroad. Simanyi gyali naye ndowooza wa wano muna Uganda. Who is the current head of Uganda Revenue Authority? Ayogedde bangi. Akyenkubuuza agambye nti Museveni tabamanyi. Tabakyusanga. Awo teyamukyusiza. How many times have the police been changed? Uganda Investment Authority eri omupya oba eri omukadde. Ayigigi eri omupya oba eri omukadde. Nabagambye nti these are painful gradual steady reforms which many people don't understand. Abantu abamu tebategeera nti omwana waabwe akula. So the changes, they have to read the changes in the newspapers. Me am seeing an overhaul of government. Entebbe airport, abadde manager taliyo. Uganda Revenue Authority, abadde manager taliyo. Ayigigi, abadde ayigigi mu Lyagonja taliyo. So bava kule kwiza kiki ekirina okukolebwa okukyusa eggwanga lino gwe byolaba ebikyamye ki ekirina okukolebwa okubanga bikyuka. Building a democratic country is not easy. That's why North Korea enjavu etambuliza ensi ku bunkenke. Why? It does not have democracy. South Korea is democratic. North is not democratic. I mean, it does not have this corruption. Yali abasala emitwe. Tewaliwo parliament, tewaliwo courting abasala emitwe. People could run away. Nobody stole a minister and remained here. Kakati ne democratic system Museveni anabakolera ki? Bwe babatwala mu court anti-corruption court nga bagabana n'omulamuzi nga bafaayo. Emmanuel Dalisa agambye nti okubakyusa golooza kimala nga tabagobye n'amugya mu ministry eno oba n'amugya mu kitongole kino n'amuteeka mu kirala. Kyenkubuulira kakati president omwana gwe yagoba Kateeshumba gwe yajja mu revenue
agenda kwesimba waabo tajje kati okoledde ki? That's Africa. Nti mulinga Escobar yabbanga nga muyaga bamunoonya naye nga Maryland ewaabwe bamwagala. This is a problem. Nti do we look at Uganda as one entity, as a family? Nti ono omwana tumubodde? No. They use their money, come to parliament and defend themselves. Nammwe ne mulya ssente. Kati Museveni munenya bwaki? Museveni has created the avenues for you. Start hand-picking by councillors. Balonda. Why is it that the peasants are crying olw'emisolo ku bantu abali elected? Bakkiriza ne babagula. Why is it that parliament, to go to parliament, has become a very expensive venture? There is money. Hey, kakati temubuuza. When you prefer a prostitute to your wife, to marrying a wife, you know the advantages and disadvantages. You will find your wife in near a hospital bed looking for you. A prostitute will never identify with you in times of sickness. Kati mukitegeere mulye ssente nga abeesimbawo mubalekawo nze nagenda mu kalulu nga baga oyo takundi bankuba n'embooko ne bakola ki nembaga nti nze genze kukolera baana bange. I cannot stand for parliament. Sisobola. Joseph Isungoma agamba nti eggulo balonkize ssente z'abakadde e Fort Portal. Abo abakadde abali waggulu w'emyaka 8 bagamba zigenda kukola kye zirina okukola. Nze kasombuulira ssente nga zayise mu genda tombulira ssente za genda. There is no credible person in gender. Tombulira omuntu abba mu sitogwa nnyama n'omugamba nti omuterese roasted cow. Tombulira ono agamba nti mulina ba mafias, I mean ng'obamanyi, lwaki togenda mu kooti naye bakolako? Owulira obusiri wange baliddeyo ki? You are stupid. What have they eaten from me? Sam Kutesa yagambye nti agenda kumyawoko abantu wano e Uganda. Kyogereko ekyo ayagala okumanya endowooza yo ku ky'okukomyawo abantu abasiraanidde ebweru w'eggwanga. Waliwo n'omuvubuka akiriko simanyi resitwe yaani musajja oyo omuvubuka ali mu America. Kakati one, if are we going to observe this time tough rules? Kubanga bw'olaba president's analysis ekulaga nti bannayuganda mwenda ffe twafuna akawuka wano. The rest was imported. Never truck drivers. Kati if we have an influx of Ugandans coming back, are we prepared now? Tebaveeyo kubanga bakitegedde. Instead of remaining in a hotel, waliwo nno ne hotel gye bawadde 5 billion nga temwasulamu muntu n'omu. 5 billion. When other isolation centers, people are dying, are starving. This is why I suggest nti isolation centers government ezejjeko eziwa missionary hospitals, eziwa abalokole, eziwa abasiraamu abalina gundi, eziwa prisons where they can be looked. Kubanga bw'omala okumbuulira ng'abali mu isolation centers babonaabona mubatwala mu kisaawe Namboole. Can I come out and offer myself protesting? No, I cannot go to hell myself to decide. So baba baleeta bati babaleeta, what is important nti have we learned from our mistakes? Nti president beyagamba nti twaka drivers tebajja ziberi mu designated places, they were deliberately not escorted bamalaya bairopinge nabo bakwatibwe bafuna abantu bangi ab'okutwala mu isolation center babalireko ssente. Mike agamba nti golooza General Henry Tumukunde ali influential nnyo mu kalulu kano agenda okujja. Yes, Tumukunde tofaananga bano. Nali ne Tumukunde mutuziro wano ng'anoonya bwa president. Njawulo ki gy'alina ku bano? Ali scientific. Ali scientific nti bino bye mulaba gavumenti mu kalulu ekubwa sikanda abantu ne bagyetamu. And this government does not have capable people to defend it. Nti gwe wabeera watya television era yammwe sipaaka yammwe olwogera ku bantu nti tebalina mmere enkya ne bagireeta evuddewa. Abantu olwekalakasa enkya ne bagireeta evuddewa is questionable. If government does not have money, how come that others have food? How come nti omulabirizi w'emityana asobola okufuna na buno obukebera gavumenti bwetayina yabugjeewa? There is a man here, Mukasa, ali mu Lubaga South. Ye yagula containers enene zi tanks, n'ateekamu sanitizers,
abantu ne bajjako ne batwala ewaabwe masks aziguze kakati if you get an intelligent man like Tumukunde doesn't need rallies Tumukunde will not need naye abadde mu government ne kiwayogedde wakonyeeko nti abantu ababaddewo tebetaaga kudda naye abadde mu kintu jawulo kijayina kubalala ekyo mukiganye I tell you those who served Museven in high positions, political position of decision making as guilty as Museven. That's why Mbabazi Yagamba, I don't have political power. What did you do that requires political power? Super Minister China political power? Except if you resign. Someone resigned. He borrowed it before he was sacked. Anybody who wants to be sacked does not go with the political crowd. As long as Besigye remains the de facto opposition leader, the Washington Tower, the tallest in Washington, nga Besigye kaya aliwo kubanga banne bamuwa sente condemning corruption, you find out. Tumukunde inaje olukini Besigye kubanga bonna balaga nti babadde mu kintu. Kyenkugamba nti kasita mukkiriza nti buli omwajja Tumukunde ayina amagezi agasinga Besigye. Abadde mu intelligence Tumukunde buli bwe yagendanga omanye embwa kasiteeba ng'eyina gyeraka ku distance empanvu buli wagitabulireko efuseewo. Do you know mbabuuza ne mbagamba nti singa mukazi waafuna olubuto ku mukwano gwo n'abaana abakulembera obateekako DNA, you don't know when it began. Kati Tumukunde abadde minister wa security, powerful minister of security, yatwala helicopter n'amakutiya ga ssente n'adisipasinga lale ya Mbabazi. At that time, who detected that he would go? Ndoza tumalirize nono kubanga kale takali kudala waffe. Onagamba nti deputy Lord Mayor yagudde mu kifo. Onagamba nti olowooza omukulembeze yakikoze kutaataaganya Lukwago na kumussamaanyi ge. No. Kyena bagambye nti tewali opposition. By the president makes it public yayogera naye. Bano boogera naye. If Mao can go to State House and find that the president is not around and he remains there up to midnight, yenjawulo nti Museveni aba opposition yayogera nabo, some are supporting Museveni enough friendly forces in opposition. He does not want to be like Obot, who wanted to destroy the constitution. There is a word there, but danger decimate. Tayagala kubasaanyaawo yabeera nabo kakati oyo Kanyeke ayina loolozi bbiri bwentunulya election bwentunulya Kampala State Authority oyo mukyala kisaakye simumanyi, I don't know her. Ekyokubiri ono omukazi wa gundi Kanyeke director, to become a deputy mayor you must go through an election. Akimanyi how difficult it is to win an election and how much you spend. Wano yafunye emyaka gyeki contract ate kati oyo yazzenga mu president amwagala ayinza n'okubanga ya negotiated deal ya $1,000,000 omwezi. She knows bawa ali luddawa before Lukwago talks his innocence. I'm surprised I'm what. Where is the husband weyo omukazi akolawo tali mu electoral commission. So abantu babala gundi ono Luyimbazi ya designing enguudo ezo zonna kagina namugoba muyinula. Kakati if you want to construct flyovers in Kampala, who is better than Luyimbazi? Tutandikira ondooza olwokutano oludda ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 4. Kale ebitagenze bulungi ndooza tujja kwongera okutereeza. Anza mwabairebo ate banvuma. Nze sivuma bunvuma nga nkuvuma. Njagala nnyo omuntu ali knowledgeable. Kubanga we are arguing nze ndowooza nti omuntu aweereza ku bintu byammwe ebyo aba yasoma. That's why nze tukula nti an interview nina okumanya oba moderator nti tuli ku level emu okutegeera kwaffe tubirwaniramu ne twetolera ku kintu bwekiti. I explain how things work n'olemerako n'okulwana oli mulwanyi nkwetika ne nkujja mu ntebe kale tusikala olwokutaano olunaddako ssaawa ze zimu.